Yeah, good afternoon, guys. So, welcome to the lecture 34 of Management Science subject. So, last three classes, 3 or 4 classes, 3, 4 days, I'm not available. So, we will start the live session in this week, right? So, we are moving the classes according to the schedule only. So, there is no fast, there is no very slow of taking the classes. And also, your juniors, second years, I'm going with the fluid mechanics. They are in the third unit. And also with your seniors, I'm taking environmental engineering. They are also in the third unit. So we are the topics are very heavy. So we are discussing in deep detailing. So there is no bother of going in a hurry. We have a sufficient time. And also in the last 33rd lecture, in the morning itself, I've kept the PPT also, the video also. Hope many of the students have watched the video. So, but I will touch some of the small topics in that video what I mentioned, right? So in this class, we'll discuss about the materials management classification, how the materials are classified according to the quality and quantity. So, but moreover, we are discussing here purely quantity based type. So quality techniques already మనం discuss చేసాం. That is the nothing but statistical quality control techniques, whereas the quantity techniques are nothing but this type of analysis, right? So in the 33 lecture, the lecture 33, you have seen the classifications of material, the classifications of material of inventory control, right? Of inventory control. They are having various types of classification, right? They are having various types of classification, that is ABC analysis, VED, HML, FSN, SDE, SOS, GOLP, LF, and XYZ. So we will discuss very few according to your syllabus. So మీరు లాస్ట్ వీడియోలో చూసిన టాపిక్లో సో I have discussed what is the meaning of what are the various methods of pricing, that is first come first order, last come first order, sample average, and weighted average. So after this we will discuss about the this materials classification, right? Here generally different companies, different business firms and also the industries are having different inventory control. For example, me in your class, if some person after your BTech, if some person want to keep a big supermarket at your locality, that is one type of analysis of material classification, material coding. For example, if you kept a supermarket or a big vegetable market, so for onions, for tomatoes, for brinjal, you will not mention the name. You will mention VE1, VE2, VE3. That depends upon your style. So in the computer, if you keep VE2, so what is the meaning of VE2? I think it is a tomato. So you have to keep some coding and you have to go into the process while doing the process in the stores, or it may be in the computer section, or it may be in the any purchasing process. So like this in the industries also various coding classifications and various types of quantity based according to the price you are segregating, according to the price you are segregating, right? So like this you are having various types of materials classification like ABC, always better control, HML, high, medium, or low, VED, vital, essential, desirable, FSN, that is fast, slow, and non-movable, SDE, scarce, difficult, easy, and good, like no. So these are classified according to the criteria. These are classified according to the criteria. So for example, if you take a cycle store, so your cycles, bicycle dealers or cycle stores. So in the cycle stores, for fitting, for assembling of a cycle, you are having number of small components. You are having number of very small parts coming to the cycle brake, cycle bell, cycle rims, cycle spokes, cycle wall tube, right? So cycle lock, cycle handle grips, cycle, everything you are having. These are all separate parts. You have to assemble
The mechanic will assemble all the parts together, you are getting a cycle. But if you see other vehicles like scooters, two-wheelers, three-wheelers, four-wheelers, eight-wheelers, these are manufactured in the company. Whereas coming to the cycle store, cycle dealer shop, all these cycle assembled parts are coming from the manufacturer to the dealer. Here the dealer with the mechanic, with the help of the mechanics, they will assemble the cycle. Why? Because it is very easy to assemble when compared to scooters. So that's why if you see an example of cycle shop, you are having various types of spare parts, right? For example, in that the complete equipment. So what is the working process there? Cycle frame. Cycle frame is a working process. So you have to take the cycle frame. Cycle frame ki మీరు పైన హ్యాండిల్ ఫిక్స్ చేస్తారు, దాని కింద ఫ్రంట్ టైర్ ఫిక్స్ చేస్తారు, దాని బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్ టైర్ ఫిక్స్ చేస్తారు, దాని బ్యాక్ టాప్ పైన యు ఆర్ ఫిక్సింగ్ ఎ సీట్, right? Carrier at the bottom you are fixing a pedal with the sprocket wheel and a chain. So like this the work is going on. So in that, which are the high cost items, which are the very low cost items, those type of things we'll discuss in this ABC analysis, right? So in the big concerns, in the big companies are concerned, it is quite impossible to control thousands of different items in the stores. Together, in the stores, if any industry, if you see, for example, if you go to any automobile shop, either at Hero showroom, if you go to any Mahindra showroom, or if you go to any Ford showroom, if you go back of the showroom, you have a workshop. In that workshop, if you go to stores department, you can see number of thousands of parts, right? Some parts are lying on the ground, కొన్ని parts కిందే పడి ఉంటాయి, కొన్ని parts నీట్గా ఒక షోకేస్ లో పెట్టి నీట్గా జాగ్రత్తగా కాపాడుతారు, కొన్ని పార్ట్స్ వచ్చేసి అటు ఇటుగా పడి ఉంటుంది. సో వై దిస్ ఆర్ డూయింగ్? సో యూ హ్యావ్ ఎ రీజన్ ఫర్ దట్, సో ఇప్పుడు మీ ఇంటి పక్కన చిన్న గ్రాసరీ షాప్ తీసుకున్నా కూడా, సో ఇఫ్ యూ సీ సమ్ ఐటమ్స్ దే విల్ నాట్ కీప్ ప్రాపర్లీ. సో ఇఫ్ యూ సీ ఆన్ దేర్ టేబుల్, ద కౌంటర్ టేబుల్, some items are laid here and there. So very few items are placed in a separate rack, or in some cases, for example, Colgate, మీ ఇంటి పక్కన లేదంటే ఎక్కడ చిన్న సూపర్ షాప్ లో, చిన్న యువర్ ఫ్యాన్సీ యువర్ గ్రోసరీ షాప్. సో ఇఫ్ యూ సీ Colgate is nothing but your toothpaste, right? So కోల్గేట్ ఆ చిన్న చిన్న షాప్స్ లో బాగా ఎలివేట్ అవ్వడానికి వాట్ ద పర్సన్ విల్ డూ, ద పర్సన్ ఆ ర్యాక్ ని నీట్ గా డిజైన్ చేసి పైన నీట్ గా కోల్గేట్ స్టిక్కర్స్ అన్ని అంటించి ఒక చిన్న బొమ్మ వేసి దాన్ని కొంచెం సపరేట్ గా షో చేసి చూపిస్తారు. హూ విల్ డూ దిస్ వన్? ద పర్సన్ హూ ఈస్ బయ్యింగ్, ద పర్సన్ హూ ఈస్ సెల్లింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్, దట్ పర్సన్ విల్ నాట్ డూ, నాట్ ద షాప్ కీపర్. దోస్ హూ ఆర్ గివింగ్ కోల్గేట్స్ టు దట్ షాప్, కోల్గేట్ టూత్పేస్ట్ ఎవరైతే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారో, క్లినిక్ ప్లస్ షాంపూ ఎవరైతే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారో, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ని ఎలివేట్ అవ్వడానికి దే విల్ ఆస్క్ సమ్ స్పేస్, సో దట్ దే విల్ డిజైన్ దట్ స్పేస్ అండ్ దే విల్ గో. సో వై? ఇట్స్ ఆల్సో సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. సో ఉన్న వస్తువుల్లో కోల్గేట్తో పాటు పెప్సోడెంట్, సిబాకా, యువర్ మెస్ వర్క్, సో వీటన్నిటిలో అన్ని ఒకే చోటు పెడతారు కాబట్టి షాప్ ఓనర్. సో కోల్గేట్ సపరేట్ గా పెట్టినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ విల్ సీ సపరేట్లీ, అంతే కదా? సో ఇన్ యువర్ క్లాస్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఎనీ గర్ల్ స్టూడెంట్ ఆర్ బాయ్ స్టూడెంట్ wearing new dress, different dress, what you will observe? So you think it's her birthday or his birthday, or else you will ask what's the occasion, right or not? In the same way, in this ABC analysis, the stock is classified into categories of importance, right? The ABC analysis consists of separating the inventory items into 3 groups. So industry lo gaani, supermarkets lo gaani, if your kitchen also, if your mom, if your mummy, so already extra example cheppanu. So if you are taking 3 or 4 kgs of rice, your father is getting 3 or 4 kgs of rice, then what happens? 3-4 kgs ఒకే డబ్బాలో పెట్టి మీ మదరు స్టవ్ పక్కన పెట్టి వాడదు, right? So she will pour some half kg or 1 kg into small container. She will keep at that place of working. Remaining 3 kgs or 2.5 kgs ఏదైతే ఉందో, she will keep as it is in a cover and
ఒక పెద్ద బాస్కెట్లో అన్ని పెట్టేసి ఎక్కడో పైన పెట్టేస్తారు, రైట్? సో లైక్ దిస్ యు ఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అదే ఇండస్ట్రీస్లో కూడా దే విల్ డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇన్వెంటరీ సపరేటెడ్ ఇంటూ 3 groups. One is group A, group B and group C according to their annual cost, volume consumption, that is unit cost into annual consumption. ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో ద వాల్యూ. సో జీడిపప్పులు కూడా అంతే కదా. ఇఫ్ ఇన్ యువర్ కిచెన్ రూమ్ ఇఫ్ యు సీ ద గ్రౌండ్ నట్స్, ఇంకో వచ్చే పల్లె పుట్నాల పప్పులు కానీ ఇంకా పప్పులు కానీ చూసుకుంటే, ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద cashew nuts with other cereals, cashew nut is costly. బాదం, పిస్తా, cashew nut. సో అవన్నీ తక్కువ తెచ్చుకుంటారు, బట్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీ. వై? బికాస్ ద కాస్ట్ ఈస్ హై, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ద కాస్ట్ ఆఫ్ cashew nuts per kg is 600 or 700. The cost of groundnuts is 120 or 115 rupees. సో మీరు ఏది తెచ్చుకుంటారు? సో ఆబ్వియస్లీ విల్ గెట్ kg of groundnuts and 100 grams of cashew nuts. Why? First thing is consumption. మీరు ఎలా కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు? రోజు కన్జ్యూమ్ చేస్తారా? వారానికి ఒకసారి చేసుకుంటారా? పండగలప్పుడే జీడిపప్పుల్ని సేమియాలో, పాయసంలో వేసుకొని తింటారు. అండ్ ఆల్సో ద యూనిట్ కాస్ట్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ cashew nut is very high, right? So like this you are dividing the things. In the same way, in this management, the basic management principle employed for inventory management problems, here the inventory, that is spare parts, are categorized according to their annual consumption and the cost terms in the rupees. అర్థమైంది కదా? The spare parts, these are categorized according to A, B, C groups and also based upon the unit cost and the annual consumption, right? Next, if you see the simple category, so if you see the category A items, percentage of item ఎంత? 10 నుంచి 20% వరకే we are manufacturing or we are purchasing. Next, total percentage of total value. సో దీని వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? ఏ క్లాస్ ఐటమ్స్ వాల్యూ? సో 85% వాల్యూ, అంటే రూపాయి లోపల. సో ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, 1 రూపీలో టేక్, ఓకే, 100 రూపీస్. సో 100 రూపీస్లో 85 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది, 70 నుంచి 85 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది. దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత ఉంటుంది? ఓన్లీ 10 to 20% మాత్రమే తయారు చేస్తాం. Got it? Now if you see the category B items, so the cost of item is percentage of item is your manufacturing is 20 to 30%, 20 to 30%, 20 to 30%, 20 to 30%. And also what is the value? The value of the item is 10 to 25%. అంటే 100 లోపల 25 రూపీస్ మాత్రమే B class items కాస్ట్ ఉంటుంది. Now if you see the C class item, C class item, ఎంత percentage of item they will manufacture? Quantity 70% of item, 70% of quantity they are manufacturing. And what is the cost? 5 rupees నుంచి 15 rupees ఉంటుంది. Got it? సో మీరు హార్డ్వేర్ షాప్కి వెళ్ళారంటే, ప్లైవుడ్ షాప్కి, హార్డ్వేర్ షాప్కి, సో గ్లాస్ ఎన్క్లోజర్లో కొన్ని ఐటమ్స్ పెడతారు. ఏవి? డోర్ లాక్స్, ఓకే, హింజెస్, కొన్ని కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ ఏదైతే మనం వాడతామో అవి కొంచెం నీట్గా అందరికి కనబడేట్టుగా పెడతారు. మేకులు, స్క్రూలు, వాషర్లు, నట్టులు ఇవన్నీ ఎక్కడ పడేస్తారు? ఎక్కడో మూల కింద పడిపోయి ఉంటుంది, ఒక చిన్న ర్యాక్స్, బాక్స్ దానిలో పడేస్తారు, రైట్? దాన్ని తీసుకొచ్చి షోకేస్లో పెట్టారు. వై దే విల్ నాట్ కీప్ ఇన్ ద షోకేస్? బికాస్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. వై? బికాస్ అది సి క్లాస్ ఐటమ్. మేకులు, స్క్రూస్, నట్టులు, బోల్టులు, వాషర్లు. ఎస్, సమ్మన్ రైజ్డ్ హ్యాండ్. యా, who is it? Any doubt? 105 raised your hand. Any doubt? Any issues? Okay, so if you have any doubts, వెంటనే అడగండి, so that you will clarify the problems easily. డౌట్స్ ఉన్నా, మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా వెంటనే చెప్పండి. క్లాస్ అయితే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఆస్క్, అది మీకు తెలిసిందే. క్లాస్ కాదు కాబట్టి మీరే ఓపెన్ అప్ అవ్వండి, మీకు ఏమైనా ఐడియాస్ వస్తే చెప్పండి, షేర్ చేసుకోండి, రైట్? ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ దోస్ నట్స్, బోల్ట్స్, వాషర్స్, స్మాల్ థింగ్స్, దట్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్ కాస్ట్. సో దట్స్ వై సి క్లాస్ ఐటమ్స్ని ఎక్కువ తయారు చేస్తారు, కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు టేక్ ఏ క్లాస్ ఐటమ్స్, ద కాస్ట్ ఈస్
very high. That's why the manufacturing is very low, right? So the A class inventory are most valuable and requires more attention. Ante kada? Requires more attention and value. B class items inventory or intermediate మధ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి intermediate items కాబట్టి it requires moderate care. C class items inventory are least valuable and does not require more attention. అర్థమైంది కదా? What's the meaning of ABC? Next, ABC analysis take care of two aspects. ఏంటిది? First one is annual consumption. Second one is the cost. Annual consumption means సంవత్సరం లోపల ఎంత కన్జ్యూమ్ చేస్తాము. సెకండ్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్. సో ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ తో ఏబిసి అనాలిసిస్ అనేది మనకి ముందుకు జరుగుతుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ అండ్ ద కాస్ట్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎనీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏబిసి అనాలిసిస్, క్యాష్ నట్ ఎగ్జాంపుల్తో జీడిపప్పు తీసుకొని, అంటే డోంట్ రైట్ జీడిపప్పు ఎగ్జాంపుల్, అది గుర్తుపెట్టుకొని టేక్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ థియరీ. ఇంకొంచెం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. Now, according to the Pareto analysis, Pareto law, Pareto is one of the scientists. According to the Pareto's law, ABC analysis states that vital few, trivial many. Ante simple dialogue. వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ అంటే ABC analysis అంటే vital few, trivial many, trivial many. అంతే కదా? vital few అంటే సో ఏదైతే ఎసెన్షియల్, ఏదైతే రోజు అవసరం ఉందో, ఏదైతే మనకి తక్కువ రోజు వాడుతున్నాము, లేదంటే ఏదైతే క్యాష్ తక్కువ ఉందో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెనీ థింగ్స్ వీఆర్ యూజింగ్. ట్రివియల్. దెన్ వైటల్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు నట్టులు, బోల్టులు, వాషర్లు, చైన్లు, స్ప్రాకెట్స్, యువర్ స్పోక్స్, రిమ్స్, ఇవి ఉంటేనే సైకిల్ తయారవుతుంది, రైట్? సో అట్ ద సేమ్ టైం సైకిల్ ఫ్రేమ్ ఉంటేనే ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి దీనికి ఫిట్టింగ్ చేస్తాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో బోత్ ఆర్ నెససరీ టు మేక్ ఎ సైకిల్. ఒక సైకిల్ తయారు చేయాలంటే బాడీ ఫ్రేమ్ ఉంటేనే రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్నిటిని మనం అన్నిటికీ అసెంబుల్ చేసి సైకిల్ ఫిట్టింగ్ చేస్తాం, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దట్స్ వై వైటల్ ఫ్యూ, ఏదైతే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంటో, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉందో, దట్ ఈస్ ఫ్యూ, అండ్ ట్రివియల్ మెనీ. సో ఇఫ్ యు సీ సమ్ బిగ్ షోరూమ్స్ లైక్ Mercedes Benz or your BMW or your Ferrari like that. సో షోరూమ్స్ లోపల మాక్సిమం 1 or 2 మోడల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యు సీ మారుతి షోరూమ్, ఇఫ్ యు సీ టాటా షోరూమ్, వాళ్ళ ఫ్లీట్కి వెళ్ళి చూసారంటే బ్యాక్ సైడ్ సో ఇఫ్ యు సీ ద మారుతి షోరూమ్, so the cost of a car is starting from 6 lakhs or 5 lakhs to 25 lakhs maximum or 30 lakhs. So if you see the cost of Jaguar or if you see the cost of BMW, Ferrari, Lamborghini, so ఆ షోరూమ్స్ లో చూస్తే మీరు ఒకటే ఒక కార్ కానీ రెండు కార్ కానీ ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మార్కెటింగ్. సో వై దే విల్ నాట్ కీప్ ఆల్ ద కార్స్ లైక్ మారుతి షోరూమ్? వై? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏబిసి అనాలిసిస్. అర్థమైంది కదా ఎగ్జాంపుల్? Now, the most generally, the valuable, costly, most generally, the costly items are very less in number. The costly items are very less in number, while the cheaper items are many in number, right? So, also in maintenance spares, the costly items are rarely consumed, while trivial items are frequently consumed. So, మీరు ఇప్పుడు కారు కొన్నారు, డ్యామేజ్ అయింది, సో మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి, షోరూమ్కి వెళ్ళి వర్క్షాప్కి వెళ్ళి అడిగారు. సో జనరల్గా ఒక కార్కి జనరల్గా డ్యామేజ్ అయ్యేవి ఏంటో మ్యాక్సిమం అవి మాత్రమే ప్రొడక్షన్ కంపెనీ నుంచి తెప్పించి అవే అమ్ముతారు. ఏదైతే రేర్గా డ్యామేజ్ అవుతుందో, ఏదైతే రేర్గా ప్రాడ్ అయిపోతుందో అవి ఆర్డర్ ఇస్తేనే వస్తాయి. సో అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు అయ్యి ఉండొచ్చు. ఏదో ఒక కాంపనెంట్, మీ ఇంట్లో ఉన్న కాంపనెంట్, రైట్, వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ మోర్ డేస్, కాంపనెంట్ లేదు, వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. వై? బికాస్ దోస్ ఐటమ్స్ ఆర్ రేర్లీ వాడతాము, దోస్ ఐటమ్స్ ఆర్ రేర్లీ కన్జ్యూమ్డ్. సో దట్స్ వై the vital items are rarely consumed and trivial items are frequently consumed. సో నట్టులు, బోల్టులు, వాషర్లు అనేది అరిగిపోతాయి, లేదంటే లూజ్ అయి పడిపోతుంది, లేదంటే కాస్ట్ తక్కువ కాబట్టి వెంటనే కొనేస్తాం. సో దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ ద గర్ల్స్ ఉన్నారా మీ బ్యాచ్ లో? అదే క్లాస్ అయితే మనకి చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉండేది. గర్ల్స్ ఎక్కున్నారు దీంట్లో.
Shetashwini, Teju, Shetashwini on the okay. So if you see the girls వాళ్ళు ఒక ర్యాక్ చూస్తే వార్డ్రోబ్, సో చిన్న వాళ్ళకి జడకేసుకునే రబ్బర్ బ్యాండ్స్, చిన్న చిన్న క్లిప్స్, చిన్న చిన్న అవి ఇవి చిన్న చిన్న తక్కువ కాస్ట్ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తారు. ద అదర్ జ్యువెలరీ, ఇట్ మే బి దే 1 గ్రామ్ గోల్డ్, ఇట్ మే బి దే ఫ్యాన్సీ జ్యువెలరీ, అవన్నీ నీట్గా ఒక చోట దాచిపెట్టుకుంటారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? శ్వేతస్విని ఉన్నావా? తేజ, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏబిసి అనాలిసిస్ ఓన్లీ. వాళ్ళకు తెలీదు ఏబిసి అనాలిసిస్లో ఉంటున్నామని, బట్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ ఏబిసి అనాలిసిస్, రైట్? సో వై బికాస్ ద రబ్బర్ బ్యాండ్స్, తర్వాత చిన్న చిన్న వాళ్ళు యూజ్ చేసుకున్న ఐటమ్స్, లేడీస్ ఐటమ్స్ అన్ని తక్కువ కాస్ట్ ఉన్నవి, పెద్దగా పట్టించుకోరు వాళ్ళు. పొట్టు బిల్లులు, బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ బింది. సో ఇఫ్ సీ నాకు కిచెన్ రూమ్ మిర్రర్ మీద కానీ, బాత్రూమ్స్లో గోడలకు కానీ, సో వై బికాస్ ద కాస్ట్ ఈస్ వెరీ లెస్. అదే బిందీకి ఒక మంచి మంచి పూసలు, ముత్యము, కాస్ట్లీ మెటీరియల్ అన్ని పెట్టి చేశారనుకోండి, ఆ బొట్టిని ఓన్లీ మ్యారేజెస్కి, ఫంక్షన్స్కి వాడతారు. తర్వాత దాన్ని దాచిపెట్టుకొని మళ్ళీ వాడతారు, రైట్? సో దట్ ఫాల్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ? సి కేటగిరీ. అర్థమైంది కదా గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్? లైక్ దిస్ ఇఫ్ యు సీ ద కేటగిరీ వైజ్, ఏ క్లాస్ ఐటమ్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎంత? మ్యాక్సిమం 100 దగ్గరలో ఉంటుంది. 90 ఉండొచ్చు, కొన్ని బుక్స్లో 70 to 80 ఉంటుంది, కొన్ని బుక్స్లో 70 ఉంటుంది, కొన్ని బుక్స్లో 90 ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్, నెంబర్ ఈస్ నాట్ ద కేస్. కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. 100 రూపాయల లోపల 90 to 100 అని పెట్టుకోండి, బట్ నాట్ 90 to 100. బట్ ఇఫ్ యు టేక్ 90, ఇది ఎంత తీసుకోవాలి? 7 తీసుకోవాలి, ఇది 3 తీసుకోవాలి. సో మోర్ ఓవర్గా మీకు మొత్తం వచ్చేసరికి ఏబిసిలో మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా 100కి రీచ్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఏది తీసుకున్నా కూడా 100కి రీచ్ అవ్వాలి. సో 70 + 20 + 10 100. ఇఫ్ యు టేక్ 60 or 65, తర్వాత ఇది తక్కువ, ఇది ఇంకా తక్కువ. సో లైక్ దిస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈస్ 70 హియర్, అండ్ క్యూములేటివ్ కాస్ట్ is 70%, కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్ is తక్కువ కాబట్టి 10%, క్యూములేటివ్ పర్సంటేజ్ is 10%. So if you see the B class items, the cost of item is 20%, cost of item is 20%, cumulative cost, so overall గా cumulative గా దీన్ని కాస్ట్ చేసుకుంటే 70 + 20 90%, okay. Consumption of item is 20%, then cumulative is 10 + 20 30%, like this for the B class item. If you take a C class item, the cost of item is very very less, balance will be 10%, and the cumulative cost and the 70 + 20 + 100, total 100%, consumption and the 70, then cumulative is 10 + 20 + 70, that is 100%. అర్థమైంది కదా? Now if you see the A class item 70% ఉంటే the consumption ఎంత ఉంది? 10% ఉంది. సో ఈ 10% ఇక్కడ మ్యాచ్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ 20% ఉంటే ఇది కూడా 20% ఉంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇది ఎంత ఉంది? 70% ఇది ఉంటే ఇది కిందకు ఉంది 70%, జస్ట్ రివర్స్ అయిపోయింది అంతే. got the point? So like this you are categorizing the cost of an item. Now what are the basic design steps for this ABC analysis, right? The basic steps involving here are: calculate the annual consumption of each type of elements. So the numbers, the quantity anamata, calculate the annual consumption, numbers count cheyali, anta enni సంవత్సరానికి consumption అవుతున్నాయి. Second thing, get the annual consumption in terms of rupees, that is multiply number of items into used year with respect to with units. So మీరు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నా కూడా, ఒకటైతే గ్రాసరీస్ ఇన్ యువర్ హోమ్ మంత్లీ గ్రౌండ్ నట్స్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, జీడిపప్పులు ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, సేమియా ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, పెప్పర్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, క్లోవ్స్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, కార్డమమ్ ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, అంటే చెక్క, లవంగాలు ఇవన్నీ కాస్ట్ ఉంటుంది, జీడిపప్పు, మిరియాలు ఇవన్నీ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు తక్కువ తెచ్చుకుంటారు. ఎక్కువ ఏది తెచ్చుకుంటారు? రైస్ ఎక్కువ తెచ్చుకుంటారు, గోధుమ పిండి ఎక్కువ తెచ్చుకుంటారు. సో ఇఫ్ యూ మేక్ సమ్ అనాలిసిస్, సో how to make analysis as well annual consumption in terms of rupees, annual consumption in terms of rupees. Next, third point, rank the items from highest to lowest, right?
దానికి ర్యాంక్ ఇవ్వండి. ర్యాంక్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ హైయెస్ట్ టు లోయెస్ట్ యాన్యువల్ కన్సంప్షన్ కాస్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. సో వెరీ వెరీ సింపుల్. సో ఇఫ్ యు టేక్ ఏదో ఒకటి లిస్ట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకున్న పప్పుల గురించి, గ్రౌండ్ నట్ సెకండ్ వన్, ఇంకోటి పుట్నాల పప్పులు థర్డ్ వన్, పెసరపప్పు ఫోర్త్ వన్, కందిపప్పు ఫిఫ్త్ వన్, జీడిపప్పు సిక్స్త్ వన్, బాదం పప్పు ఇవన్నీ వేసుకున్నారనుకోండి, ర్యాండమ్గా లిస్ట్ వేసుకొని తర్వాత ఒక లైన్ వేసుకొని తర్వాత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఎంత కొంటారు ఇది జీడిపప్పులు, సో కందిపప్పు, పెసరపప్పు, జీడిపప్పు, ఆ పప్పు ఈ పప్పు లాస్ట్ సంథింగ్. సో లైక్ విల్ మేక్ ఏ క్వాంటిటీ అండ్ అగైన్ విల్ మేక్ ఏ కాస్ట్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ర్యాంక్. తర్వాత ఏం చేయాలి, ర్యాంకింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఈ వీటన్నిటిలో హైయెస్ట్ ర్యాంక్ ఏది, సో జీడిపప్పు ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ఇంకో పప్పు బాదం పప్పు సెకండ్ ర్యాంక్, తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. So like this you have to make a rank according to the number of rupees. Next, calculate the cumulative annual consumption cost. Calculate the cumulative, the indak meer chesaru kada annual cost, and calculate the cumulative annual cost. So calculate in this cumulatively, then calculate the percentage cumulative annual consumption cost. సో తర్వాత ఏంటి ఈ చార్ట్స్ వేయాలి. సో దిస్ వన్, సో ఈ టేబుల్ ప్రకారంగా do first this one, make a category, cost of item, cumulative cost, consumption of item, cumulative consumption. Next finally ఏం చేయాలి, plot the graph of number of items versus cumulative annual consumption cost. So like this you have to do the steps whenever you are making ABC analysis in any factory. So if you see how the graph or plotting will be done, classifying the inventory cost to annual value, the consumption of items. See here, so in the x direction number of items, in the y direction annual value of items. Okay, so if we take ikkada nunchi few start cheste, few, normal, many, koncham, ekkuva, inka ekkuva, takkuva, medium lo, high lo, annual value. So takkuva cost, మీడియం కాస్ట్, హై కాస్ట్, తక్కువ ఐటమ్స్, మీడియం ఐటమ్స్, ఎక్కువ ఐటమ్స్. నౌ ఇఫ్ యు సీ లైక్ దిస్ ఎ గ్రాఫ్, ఏ ఎక్కడుంది, ఏ అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఎందుకు, నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అనేది తక్కువ కాబట్టి 2, 3, 4, 5 తయారు చేస్తాము, కాస్ట్ వచ్చేసి వెరీ హై, రైట్. ఏ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్. నెక్స్ట్ బిలో చూసుకుంటే మీడియంగా ఉంది కాబట్టి మిడిల్లో పెట్టేస్తాం, దట్స్ వై మోడరేట్ గా మనం దానికి వాల్యూ ఇవ్వాలి, ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. సి క్లాస్ ఐటమ్స్ ఎక్కడున్నాయి, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎక్కువ క్వాంటిటీ దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ 5, 10, 15, 20, 30 అట్లా వేసుకుంటే అది హండ్రెడ్స్ లో వేసుకున్నాం అనుకోండి, లైక్ దిస్ ఎక్కువ ఇక్కడ ఉంది సి క్లాస్ ఐటమ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద కాస్ట్, హై ఉందా, మీడియం ఉందా, లో ఉందా. సో అకార్డింగ్ టు ద లైన్ ఇట్ ఈస్ లో కాస్ట్, అంటే 3 రూపాయలు, 5 రూపాయలు, లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్. సో లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు plot a graph and you have to show where is A, B, C. Hope you understood this one. Yes. Now if you see the A class items category, A items category, small number but consume large amount of resources. Small in number but consume large amount of resources. What it should have, tight control undali. Edi danni manamu techukune vishayamlo from manufacturer to the shop or in the manufacturing you should have a tight control. Next one, rigid estimate of requirements, rigid estimation. So the estimation should be very very strict and very very correct. Next, strict and closer watch. So whenever you are manufacturing a huge component, ఒక పెద్ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఛాసిస్ ఉంటుంది కదా, వాట్ ఇస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఛాసిస్ హియర్, ద స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎ కార్. సో స్కెలిటన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎ కార్ ని స్ట్రిక్ట్ గా కరెక్ట్ టాలరెన్సెస్ లో కరెక్ట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తేనే దాని మీద సీట్స్, టైర్స్, యాక్సిల్స్, దాని మీద బంపర్స్, అదర్ థింగ్స్ అన్ని నీట్ గా సెట్ అయి కూర్చుంటుంది. ఎక్కడైతే మీరు మిస్ మ్యాచ్ చేశారంటే మీకు రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. దట్స్ వై టైట్ కంట్రోల్ ఉండాలి, కరెక్ట్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండాలి, స్ట్రిక్ట్ అండ్ క్లోజర్ అబ్జర్వేషన్ ఉండాలి, లో సేఫ్టీ స్టాక్స్ ఉండాలి, అండ్ మేనేజ్డ్ బై ద టాప్ మేనేజ్మెంట్. Next, we see the B class items. It is intermediate. What it should have, control, inspection, quality testing అనేది moderate గా జరగాలి. నెక్స్ట్, పర్చేస్ బేస్డ్ ఆన్ రిజిడ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో సింపుల్ గా ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ ఐటమ్స్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ద సైకిల్
cycle ఇది అనుకుందాం cycle frame, right? If we take a cycle frame like this, sorry ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఫిగర్ ఇది. So if we take a cycle frame, so this is A class item. Next, so B class item ఏంటి? If this is a handle, right? This is a handle. Next, this is a fork. తర్వాత these are the tires. So కొత్త రకం సైకిల్ లాగా వస్తుంది. Don't. Right? This is the medium items. Then okay, sprocket wheel. Sorry. So if this is a cycle, so what is the A class item? The body and the fork are A class items anukunte. Next, B class items are handle, wheels, rims, right? Seat. These are the B class item. Then what is C class items? ఈ హ్యాండిల్కి వచ్చే బార్స్, రైట్? ఈ ఫిట్టింగ్స్కి వచ్చే చిన్న చిన్న వాషర్లు, నట్టులు, స్పోక్స్, చిన్న చిన్న ద రివిట్స్, రైట్? దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద C class item. అర్థమైంది కదా? సైకిల్, టేక్ an example of cycle and imagine yourself, right? Next, third one, the large in number but consumption is very less amount of resources. What it should have? Ordinary control measures, purchase based on usage estimates, high safety stocks. ABC does not stress on items those are less costly but may be vital. Okay na? Next, if you see the big worksheet, so you can easily analyze. So percentage of item, A class item, B class item and C class item. So if you make a graph, the quantity, the annual cost and cumulative cost. Okay, the annual cost, the cumulative cost and the items. Then if you take A class item 1, 2, so the item 1, 2 annual cost and the cost and చూసుకోండి. annual cost and the ఎక్కువ కాస్ట్ ఇది ఉంది 90,000, 50,000. cumulative cost and the 90,000 plus 50,000. ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే ఎంత? 1,40,000. సో ఇది ఎంత ఉంది? 70% ఆక్యుపై చేస్తుంది టోటల్ కాస్ట్. నెక్స్ట్, B class items are 20% అన్నప్పుడు థర్డ్ కేటగిరీ, ఫోర్త్ కేటగిరీ, ఫిఫ్త్ కేటగిరీ, సిక్స్త్ కేటగిరీ. సో ఈ ఎంత ఉన్నాయి? 20,000, 7.5, 7.5, 5,000. సో క్యూములేటివ్ చేసుకుంటూ పోతే 14 plus 2 16, 16 plus 7.5 16 plus 16.75, so 17.75, 18 1,80,000. So this comes under the 20% cost. Remaining ఈ 7, ఈ కలర్ నుంచి 7th నుంచి 20th వరకు the cost is very less according to this whatever the table మీరు పెట్టుకున్న టేబుల్. ఈ నెంబర్స్ ఇలానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? వర్క్షీట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో C class ఐటమ్స్ ఇట్లా మీరు వేసుకున్నప్పుడు దీనికి క్యూములేటివ్గా కాస్ట్ వేసుకుంటూ, సో ఫైనల్గా it reaches about 2 lakhs. Then this comes under the 10% items, right? Yes. Therefore, A class items, 15% of items are highest value and their inventory accounts for 70% of the total. B class items, 20% of items are the intermediate value and the inventory accounts are 20% of total. C class items, 65%. If the items are lowest value, items which is lowest value and the inventory accounts for the relative small balance is 10%. So if you are 15%, 20%, 65%, ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? You are getting 100%, right? 65 plus 20 plus 15, 100%. తర్వాత ఈ 10%, ఈ 20%, ఈ 70%, it add చేస్తే ఎంత వస్తుంది? Is also 100. So whatever you are getting with the cost and also the annual consumption, మీరు ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేసే లోపల ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి 100. వై? బికాస్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. సో దట్స్ వై ద కాస్ట్ అండ్ ద యాన్యువల్ కన్సంప్షన్ షుడ్ బి కంప్లీట్ అంటే 100 రూపీస్ కిందకి వచ్చేయాలి, రైట్? 100కి వచ్చేయాలి, 100%. వై? బికాస్ యూఆర్ యూజింగ్ యాన్యువల్లీ, యూఆర్ యూజింగ్ మంత్లీ తీసుకున్నా కూడా ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి, ఫైనల్ ఆన్సర్ షుడ్ బి 100%, రైట్? సో ద టైమ్ is also very less now. So these are the problems under ABC. So we'll discuss these problems in the next coming session. Hope you understand the concept of ABC analysis, how they are categorized. So tomorrow మనం problems will discuss చేసి we'll continue other analysis part also, right?
Hope you understood this lecture. If you have any doubts, just you can unmic and you can talk to me. Any doubts? So once this class is completed, I will upload this video. Anyone? Will? No, sir. This video is uploaded in the YouTube. I will forward this link to your group. Just open it and view it. Those who are not in the class, just forward this link personally to their member so that they can see. So tomorrow at the same time, meet again. Thanks for listening to the class. Have a nice day.